tunaifunga kwa nia ya kuendelea mbele. Na wewe Mungu shika ushukani. Haya yote najua Bwana utawatuwezesha. Linda rais wetu, umupe afya njema, umupe Mwenyezi Mungu nguvu za hekima na maarifa. Linda na serikali yake, walinda usalama wa Kenya, wanafanya kazi usiku na mchana. Bwana tunawaombea wakiwa ndani yetu, wakilinda rais wetu pamoja na Kenya yetu. Uwabariki pamoja na jamii zao. Shida mbalimbali Kenya uondoe. Ukabila Kenya uondoe. Shida mbalimbali ndani ya nchi yetu uondoe. Roho wa Bwana utawale Kenya. Serikali ya Kenya ikiwa na amani, wananchi watakuwa na amani. Biashara itaendelea mbele, uongozi utaendelea mbele, kila kazi itaendelea mbele, mipango ya serikali itaendelea mbele. Na haya yote Mwenyezi Mungu, weka muhuri kwa yale yote tumekutajia. Na viongozi hawa uliwachagua, ukawapa viti katika nchi ya Kenya. Uwape tena uwezo, watende kazi vile uliowachagua. Shetani mbele yao uondoe. Vishindo vya wanadamu mbele yao uondoe. Vitisho na njama za usiku na mchana, njama zisizokuwa na mwelekeo, mitego ya wanadamu, tunakemea mbele ya wajumbe hawa uondoe. Simama na serikali yetu Bwana, itimize malengo yake. Tutasema Bwana ni asante. Bariki rais na bunge lake na wote ambao amesimama na wao. Ni kwa mamlaka na upendo wa Kristo Bwana mkombozi wetu. Makofi kwa serikali yetu. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Neema ya Bwana iwatawale. Asante. You can be seated. Thank you very much. Asante. Basi nanyi nyote Mungu awabariki sana. Muendelee kusurvive. Amani ya Bwana iwatawale. Asante sana Askofu Chabuga kwa neno la msingi na injili ya siku ya leo. Your Excellency, bila kupoteza wakati, kanisa sasa tumefika pale. Nataka nichukue fursa hii kwa heshima za Mwenyezi Mungu nimkaribishe kiongozi ambaye ataendeleza kuwakaribisha viongozi ambao wako hapa. Gavana, kwa assembly yako ya Nairobi, kwa county assembly, tuko na MCS wa kanisa hili, washirika wetu wawili. Wherever you are, stand up. Kuna MCS wawili kwa Nairobi County Assembly, washirika wetu wa ADC. Muwapigie makofi jameni. Asante sana. Asante sana Mama Rose pamoja na Joyce. Tunawaombea pia Yesu awatende mema. Mheshimiwa Governor, Sakaja mwenyewe. Sakaja mwenyewe. Your Excellency Sakaja, wewe ni gavana wa ajabu. Na sitaki kukupa sifa nyingi, nasema tu Yesu akubariki bila askofu amekuombea mambo yawe sawa. Nataka nikuhitaji hapa mbele na kuita hapa mbele gavana. Chukua nafasi ya kutuonyesha viongozi. Jameni, mpigie gavana wetu makofi. Gavana Sakaja. Asante sana, karibu. Asante. Asante sana. Askofu wetu ambaye tunampenda sana, viongozi wa kanisa, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, viongozi ambao tuko nao, magavana wenzangu, wananchi ambao wanashiriki katika kanisa letu la Divine, Bwana asifiwe. Mwami itsominywe. Mlemevusi. Tusalimiane kwa hewa jameni. Si leo ni siku ya furaha na ni siku ya kipekee. Your Excellency, tulivyokuwa tunapanga ibada hii, tulipoanza tulikuwa tunafikiria tufanyie Ngong Race Course. Nikasema hapana, tukaribie. Tukasema Uhuru Park. Kasema hapana, tukaribie zaidi. Sasa palituko mita 50. Inamaanisha ile ibada ambayo itakuja mwaka ujao utakuwa wapi? Itakuwa wapi? Hapa.
So hii mwaka huu ni kionjo tu. Kuonja tu hii mazingira, hewa ya huku iko aje, nyasi inakaa namna gani. Your Excellency, thank you so much. Tunakushukuru kwa kutupa heshima. Unajua rais wa taifa anahitajika mali pengi sana. Sana. Lakini nilivyomuomba tu kwa niaba ya kanisa ya kwamba tuko na hii celebration miaka 73. Sio chache. Hakufikiria mara mbili. Alisema weka tarehe 27, kitu katokea akasema tarehe 3. Tumpigeni makofi jameni kwa kuona sisi. Yaani tangu Mungu ajenge Kenya, yaani tangu Kenya ikue, hakuna rais amefanya ibada ya Africa Divine Church, kanisa la ADC Independent. Tulikuwa na wakoloni 1948, kwa kuwa na magavana hiyo siku, basi McDonald, Manani, tukakuwa na mzee Jomo Kenyatta, mlifanya ibada State House. Tukakuwa na Daniel Toroitich Arap Moi 24 years. Mlifanya hiyo ibada. Tukakuwa na Mwai Kibaki miaka 10, tulifanya hiyo ibada. Tukakuwa na Uhuru Kenyatta miaka 10, tulifanya hiyo ibada. Mwalimu wa maths hapa ni wapi? Na huyu ni nani? Si tuko na Asla? We are really honored and grateful. Bishop wetu nakushukuru sana as my spiritual father. Tumetembea na wewe. Asante kwa maombi. Alikuja hadi kwa ofisi. Pia ilikuwa kwangu ilikuwa ni baraka kubwa. Kwa sababu pia tangu Mungu ajenge Kenya pia, hakuna ofisi ya governor, bishop wetu ameingia, akakaa, akaomba, akaeka mkono. Na nyinyi mnajua hii kofia haiuzwi school outfitters. Inanunuliwa school outfitters. Ama Haria uniforms. Hii ilibarikiwa. So hatuvai kwa mzaha. Ni baraka ambayo imetoka kutoka askofu wetu. Hata ya rais akivaa sio hivyo. Wakati wa by-election kule Kibra na hapo awali hadi Boyani alivalishwa. Si ni baraka kubwa? So kwa sababu ya muda, mniruhusu kwanza nikaribisha wageni wetu wote Nairobi. Hii Kanairo. Karibuni Kanairo. Na ni Mwenyezi Mungu alijua baada ya miaka 70 gavana wa Nairobi atakuwa ni mtoto wenu. Si ndio hiyo? Si tumekuwa na mamayors, tumekuwa na magovernors, sasa hii 70 kaingia hivi na Sakaja naye hapo. Si ndio hiyo? Asante. Wamama wangu, wamama assembly, wamama region, si mnajua vile nawapenda? Na mnajua na Walombo tofu. Na Walombo tofu. Ukiwaona Your Excellency, wacha mama region kwanza wasimame. Ukiwaona wa mama region, unaona vile wanametameta? Wanajua ni kwa nini. Sasa next ni mama assemblies wote. Ile mpango tulifanya na hao tunafanya pia na nyinyi. Sawa sawa? Mungoje tu inakuja. Alafu vijana wangu, my youth, unajua wanapenda nifanye? Hapa tuko kwa madhabahu. Nyinyi pia niko na mpango wenu. Nairobi nzima. Alafu machief kasisi. Najua watu waliuliza maswali. Nimekutana na wamama kwanza, tumekaa nao na assembly, lakini ukitaka kujua siri ya mzee, unakaa na mama. Sasa siku yenu inakuja na pia vijana. Kwa leo tuko na viongozi wengi ambao tuko hapa, tumekuja kucelebrate our independent churches through the African Divine Church. For these 73 years, this has been a beacon of hope and a shining jewel in our country, Kenya. We are grateful and we acknowledge the work this church has done. Na ukiona serikali nzima iko hapa, serikali nzima ya national government na county, na nitawatambulisha, mjue kwamba rais wetu na serikali inaunga mkono kanisa. Kuna wale ambao wamejaribu hata miswada ya kuregulate makanisa, sijui kupanga kanisa.
Kanisa ni kanisa la Mungu. And I'm very grateful the speech that you have read, Bishop. You have spoken about freedom of worship, and I'm sure the president will talk about it. Serikali haina haja ya kupanga mambo ya kanisa. Haina haja ya kuzima mambo ya kanisa. We want the church to grow, na rais wetu ndo ametufunza. Yeye ndo ametufunza sisi viongozi kusimama na kanisa. Kutoa sadaka kwa kanisa. Kutoa mchango kwa kanisa. Kuna mambo ambayo najua iliombo hapo, najua rais atawaambia. Mimi ahadi yangu najua ni deni, na dawa yake ni kulipa. Your Excellency, unajua wanasiasa hutumia kanisa vibaya saa nyingine. Mara mingi hata sisi saa zingine. Hii kanisa yetu walidanganywa. Watapatiwa ardhi Nairobi. Mtu akipatia ahadi ama kija, ujue kuna yule anakuambia kitu juu anataka kura, na kuna yule anakuambia kwa sababu anataka urafiki na uhusiano na baraka ya Mungu. So niliwaambia ile haraka wale ambao watapatiwa ardhi Nairobi haifanywi hivyo. Kuna mpangilio ambayo tangu tukutane nimeanzisha. Na rais ametoa hiyo baraka pia. Tutakaa na waziri wa ardhi na sisi wetu Nairobi, tufanye the proper allotment through the NLC, through the ministry, through the county government, shamba yetu, ili tuko na cathedral yetu ya kule Boyani, lakini pia headquarter, capital city, Nairobi County. Sisi pia ni watu wa mtaa. Na jogoo ya mashambani simuona juzi. So lazima pia ya mtaa tuwe nayo kanisa, si ndio? Na hiyo ardhi, Your Excellency, I want to amend something you've told me. Because umesema tutafute shamba. Lakini hawatafuti shamba ya kucheza mpira ama ya kufanya football. Si shamba inafaa kuwa pia headquarter nyingine? Si pia kutakuwa na ujenzi? Najua hatuwezi shindwa boss. I know you. Huyu rais wetu si mchezo. Msimuone hivi. Najua tutapata hiyo ardhi hadi vile mnataka kuchora itafanyika. Kuna marafiki. Hakuna haja ya kusumbua watu na michango mingi. Tukikaa na rais na viongozi, hiyo itatekelezwa. And thank you so much, Your Excellency. Tuko na MCAs ambao wako hapa. Nataka niwatambulishe members of county assembly. Na unajua nitaomba Bishop wakati tukimalizia waombe pia. Kwa sababu vile ulisema wajumbe wote waje, nikaangalia hawajakuja. Nyinyi pia ni wajumbe. Pia nyinyi mnahitaji baraka. Tafadhali MCAs msimame. Tuwapigie makofi, hao ndio MCAs wa Nairobi. Nikianza kule tuko na Nixo kutoka Eastleigh South, tuko na Ringo kutoka Lakisama, tuko na Korea kutoka Spring Valley Matopeni, tuko na Stazo kutoka Dono Mkule hapa Savana, Embakasi East, tuko na Susan Makungu kutoka Mlango Kubwa, tuko na Katile ambaye anatoka Umoja, tuko na Viji kutoka Lang'ata, tuko na mama yetu wa kanisa hili Lugonzo ambaye ako hapo ametambulishwa, tuko na mheshimiwa Mofaya kutoka Kayole Central, tuko na huyu anaitwa kutoka hapa kutoka Riruta anaitwa Kiogora, rafiki yangu Riruta. Tuko na members hapa, tuko na Dionysius kutoka Githurai, tuko na Mark Thiga the youngest kutoka Madhare kule hospital ward. Hapo tuko na Masitsa ambaye anatoka Kibra constituency, tuko na Cecilia ambaye anatoka Nairobi Town Central CBD Starehe constituency. Ndugu kijana wangu hapa, wacha ngoja kwanza utazungumza kwa niaba yao. Tuko na Lydia kutoka Lang'ata, asante sana. Tuko na Kwenya kutoka na Undu anajiita mayor wa Nairobi. Ndio ndio MCA wa town. So ukitaka kufanya biashara town ujue Kwenya. Ndio huyo. Tuko na Karis kutoka Ruai. Asante sana Karis. Weka mkono wa kuone. Tuko na ndugu yangu Swaka kutoka Gatina hapa Dagoretti North. Tuko na Alai kutoka Kileleshwa jirani hapa. Tuko na Machanje Shadrack kutoka Umoja 2. Tuko na Magoba kutoka Lower Savana. Na tuko na ndugu wetu wa Kangemi. Mnamjua? Mnamjua Komando? Asante sana Hamisi. Ndugu yangu njoo. Tafadhali haraka haraka. Huyu ni kijana wa chama, Your Excellency.
Brayo akija, I'd like to tell you, na pia na stazo haraka, I'd like to tell you, Excellency, that part of what brought us very closely together ni wanachama wetu wa Kibra UDA ambao wako hapa. Na miongoni mwao tuko na Mama Region, ako wapi? From Kibra constituency, tumpigieni makofi. Tuko na JP, delegates officials mlichaguliwa wa Kibra UDA wako wapi? Akina JP wako hapo, tuko na Malim Hamza, wote jamii tuwapigieni makofi. Wasalimia dakika moja. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. The President of the last time we met, alikuwa Deputy President. Tukivaa na hii kofia, so I'm sorry. So all protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Brani Tenya, na mimi nilikuwa kwa wale tulipeleka divine kwa president. Na tukavalishwa officially na reverend hapa. So yangu ni kusema Your Excellency, tuko nyuma yako, chama iko imara, na Nairobi chini ya Sakaja tumesema jogoo ya mashambani itakuja kuika hapa. Alafu ya kusema tu kushangilia Your Excellency, sisi tuko na appointment, MCS wamentuma governor tupeleke tukae na rais, mambo ya Nairobi tupange, ndio hao wakipata mahali hiyo shamba sisi ndio tunapitisha bunge. Asanteni sana, Mungu awabariki. So, madhabahu na His Excellency the President, hamjamboni. Hamjamboni tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi naitwa Stazo Omungala. Mimi nimebahatika kuchaguliwa kule Donholm, na mimi ni kiongozi wa chama cha ODM katika County Assembly na pia Nairobi. Mheshimiwa Rais, nafikiri Bishop alikuwa ashaona ile kazi umefanya, kwa sababu ulianza na kutransform nchi kisiasa. Sisi tunashukuru sana vile wewe na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ni party leader wangu mlileta nchi pamoja. Kwa sababu hii nchi vile tunaona tumekaa hapa, hii ni African Divine Church, si ni kweli? Ambayo headquarters yake iko wapi? Vihiga. Lakini hapa tunaona Kenya mzima iko hapa, si ni kweli? Na ndugu yetu Cheriota hapo, tunaona Aladwa, tunaona Mama County, tunaona kila mtu wako hapa. So hiyo ndio tunataka kutransform nchi politically. Na tunasema hii nchi, Mheshimiwa Rais, there is no one who is entitled kusema yeye ni mwenye nchi. Na hiyo tushamaliza. So kanisa imetupea. Sisi tunakupatia baraka zote Mheshimiwa Rais, ya kwamba sasa tushamaliza shida za kisiasa, tupeleke nchi yetu mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante Stazo, tumpigieni makofi. Tuko na wabunge la kitaifa. Hapa ambapo tupo ni Dagoretti North constituency. Na Dagoretti North constituency inaongozwa na Mama Dago. Mheshimiwa shupavu, hatari, hodari, murembo, smart. Mheshimiwa Elachi, please ututambulishe wabunge wote ambao wako hapa. Tumpigeni makofi akija. Na mkitaka kujua vile anapenda kanisa hii, Mama Elachi alikuwa kwa kazi ya bunge kule Mombasa. Amepanda tuktuk, akafika kuna traffic, akakimbia, ameingia ndege, ameland saa 5. Alisema hawezi kosa mkutano kama hii Nairobi County kwa constituency yake. Karibu sana Mama Dago. Asante sana madhibahu, Bishop wetu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Prime Cabinet Secretary na wanakanisa wa African Divine Church. Tusalamiane kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Mlembe livugana. Mlembe khandi. Mlembe jubwali. Asante. Yangu Mheshimiwa Rais ni kukushukuru sana siku ya leo kuungana na sisi na kuwakaribisha Dagoretti North, tukijua ya kwamba
hii unajua Mheshimiwa Rais, ilikuwa kanisa ya anti yangu aliaga, Mama Rose, lakini ndiye alinifundisha hii divine kidogo. Lakini mimi niseme asante sana Mheshimiwa Rais, kwa heshima kuu yangu ni kutambulisha waheshimiwa wenzangu, lakini pia kukuambia hapa ndani ya Nairobi Primary tuko na hii shule ya vijana ya State House Boys, na ndio peke yake kati ya Dagoretti North. Na mimi najua wanafanya mtihani, lakini naomba sana ukimaliza maneno yote ukumbuke hao vijana hawana kiwanja, wanaomba tu grader ipite kule chini iflatten hiyo kiwanja yao wao wanachezea hapo Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo nitaomba kwa heshima nikujulishe wale umetembea nao, nitaomba waheshimiwa wasimame. Kuanzia kule mwisho namuona mama yetu, mama wa kule Bahati Irene Joki. Namuona mama Ann Muratha kutoka kule Kiambu. Namuona mheshimiwa wetu kutoka kule Murang'a, Juja, Roiro, Kangara. Karibu sana. Namuona Mudhama kutoka kule Lamu. Namuona mheshimiwa Kirago kutoka kule Limuru. Namuona mama wetu wa kaunti ya Murang'a, Mama Betty Maina. Namuona mheshimiwa wetu kutoka kule Madhira wa Mombi. Namuona mheshimiwa wetu kutoka Kiambaa Kawanjiko. Namuona Maina Madhenge kutoka kule Nyeri. Namuona mheshimiwa wangu Alice Ng'ang'a, chair wetu kutoka kule Thika. Namuona commissioner wetu, mama wetu Faith Gitao kutoka kule Nyandarua. Namuona mkubwa wangu wa chama, chairman wetu, njoo hapa maana wewe ndio utatufungia, Mheshimiwa Ladwa. Namuona mama yetu, mama wa kaunti ya Nairobi, mama wetu Esther Passaris, mpigieni makofi. Namuona ndugu yangu ule tunapakana, Mheshimiwa KJ kutoka kule Dagoretti South. Namuona mheshimiwa wangu kutoka Kasarani, Mheshimiwa Ronald Karauri. Namuona mheshimiwa wangu kutoka kule Udhaya, karibu sana. Na namuona mama yangu kutoka kule Rangwe, mama Daktari Lilian Gogo, karibu sana. Na hao ndio wale waheshimiwa tumeandamana nao Mheshimiwa Rais, na tunasema asante, nikimkaribisha sana chairman wetu Aladwa kusalamia hiki kikao. Asante Mheshimiwa Dagoretti. Bwana asifiwe. Mrembe bosi, mrembe kandi, twaomba baraka. Sisi twaomba baraka. Kunyi kwenyangarigasizwa, kunyi kwenyangarigasizwa. Oh, kunyi kwenyangarigasizwa, kunyi kwenyangarigasizwa. Bwana asifiwe. Archbishop wetu mkuu Chabuga pamoja na washirika wa ADC na wa president, kwa siku ya leo nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa na ibada kubwa kama hii ambayo imeongozwa na governor wetu wa jimbo la Nairobi Sakaja. Na hii ni jambo ambalo tuzichukua kama jambo rahisi, kwa sababu ni sisi wengi wetu tunatoka katika mkoa wa Magharibi, na sisi wengi wetu ndio washiriki wa kanisa la African Divine Church. Kwa president, asante kwa kukuja kwa ushirika huu. Na mimi ningesema mambo matatu. Ya kwanza, lazima rais wa Kenya aheshimiwe.
kwa sababu sisi tulikuja tukaungana pamoja naye, tuko na broad based government, na kama sisi watu wa ODM na wajumbe wa ODM, kiongozi wetu mkuu wamekaa pamoja na watu wetu wengine wakaingia kwa serikali kufanya kazi kama mawaziri. Kwa hivyo president wetu, na vile mlichukua jukumu na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga kuleta nchi pamoja, tunakusupport, tunawasupport 100%. Najua kuna viongozi wengine hawataki watu wa support broad based government yako na Raila, na sisi tunasema mwelekeo wenyu 2027 ndio sisi tutafuata. Watu wawache fitina, watu wawache mambo ya roho chafu. Juzi muliona tukiwa pale bunge, watu wamesema wabunge wameenda kuimpeach deputy president. Nakumbuka wakati mwingine akisema Nairobi ni kabila moja. Sakaja kuzaliwa kuapply kuwa Mluya, na yeye ndio governor na tabaki kwa governor hapa. Mimi nimehudumu City Hall kama mayor na nilikuwa Mluya. Sitaogopa kujita Mluya. Mimi ni Mluya, nitabaki kwa Mluya. Lakini Kenya itabaki kwa ngapi? Kenya itabaki kwa ngapi? Rais, songa mbele, tuko nyuma yako, tutakusupport. Hakuna cha story hapa na pale. Watu waache story mingi. Rais, tutakusupport. Watu waache fitina. Wangapi wanasupport rais hapa? Na sisi tunaomba umuunge Raila mkono akuwe AU chairman, vile vile apate hiyo kiti. Ya mwisho, kuna mtoto wetu yuko hapa, amefanya nawe kazi usiku na mchana kwa shida na raha, Wycliffe Musalia Mudavadi. Angalia vizuri mahali utamweka 2027, na sisi tuko hapo, tutafanya kazi. Governor, usitishwe na mtu wote, au kuzapply kwa Mluya. Wewe ni Mluya, tutabaki wa Mluya. Sisi kama jamii tuko nyuma yako. Mungu abariki. Thank you so much, Holy Bishop, our President, and I mean our President, the President of the Republic of Kenya. Daktari, kuna kitu Roho ameweka ndani mwangu. And I'm not going to speak as a member of Rangwe constituency, but I'm going to speak, Honorable President, as a servant of the Most High God. Niseme, nisiseme. Mtukufu Rais, I plead with you, the friend of Raila Amolo Odinga. God gave you Solomonic wisdom to make the decisions that you made there. I'm asking you, HE, change of policy, frequent change of policy from NHIF to SHIF to SHA, inaumiza wa mama. My dear friend, I have no other forum to tell you this. HE, I have no other. Daktari, I have no other forum to tell you this. Number two, Daktari, kuna walimu wanakuwa trained and they retire without joining the force. Tafadhali, rafiki ya Raila, look at this.
There are so many teachers outside there, Your Excellency, who are only depending on you. And you have veto powers on law, my dear friend. Tafadhali, of the 46,000 teachers, Rangwe was only given 15. Wakikuja, sijui ni wafanye nini. Na pia sitaki kuleta maneno kwa sababu saizi it is broadest government. So ni hayo mawili tu, my brother. Na Mungu akikujalia, shikilia hii kanisa yenye umeshikilia. God bless you. Asante sana. Asante. Haya, tumpigeni makofi. Unajua sikuwa nimemuita, lakini roho ilimuita. Unajua Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, kuna mtoto anaomba baba yake samaki ampatie. Kwani Biblia yenu mumeamend? Kuna mtoto anaomba baba yake samaki anapatiwa nyoka, ama anaomba baba yake mkate anapatiwa? Kunayo? Si baba yetu wako hapa? Ni vizuri ile mambo ambayo ameuliza, kwa sababu wananchi inabidi waelezwe vizuri. Mambo ya afya ni muhimu sana. Si ni kweli? Mimi ni governor wa Nairobi. Na kama governor niko na hospitali zaidi ya 150. Najua ule uchungu ambao watu hupitia wakati ambapo unaenda kwa hospitali na huwezi kutibiwa kwa sababu hakuna pesa. Imekuwaje kwamba vile ilikuwa hapo awali? Mimi si ni governor wenu? Labda wewe unapata mshahara 10,000 ama hauna mshahara, unalipa 500. Mimi nalipo 1,000,000, pia mimi nalipa 500. Hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Huu mfumo ambao umeanzishwa, and thank you Bishop, because you have laid it out very well in English. I wish wakati hiyo kungekuwa na mtu wa Swahili pia kutafsiri. Saizi mimi kama governor nitalipa 1% ya mshahara yangu ili iweze kushikilia wale ambao hawana hiyo 500. Ili kila mtu Kenya hii apate matibabu. System yoyote ikianza huwa na changamoto. Ikitulia, this is going to be the best healthcare system. Rais wetu hana haja ya kuumiza mtu yoyote. Utauliza baba yako samaki akupatie nyoka? Utamuuliza mkate akupatie mawe? Mimi naomba watu wa Nairobi, kwa sababu kuna kitu inaitwa capitation. Mnajua capitation? Wale watu wote ambao watajisajili katika hospitali ambayo iko hapo, kwa kila mtu nitapata 900 whether or not you go to that hospital. Ili ule ambaye ataumia ataweza kutibiwa. Tujisajili kwanza. Fund iko na wakati wa maturity. Inaangalia mambo ya dentistry, mambo ya theater. Mimi nawajua wengi hapa huenda katika Mbagathi. Saizi kuna CT scan. Kulikuwa kuna CT scan. Nairobi, Your Excellency, we had no ICU facility in the capital city. Saizi Mama Lucy kuna ICU, kuna NICU. Zile hela nahitaji kujenga zaidi. Ukienda kwa KJ Mutuini, saizi kuna MRI ambayo haikuwa. So mimi naomba tupatie serikali nafasi, juu imeanza tu mwezi huu. Tuko pamoja? Kurialala? Tuko pamoja? Mheshimiwa Gogo na waheshimiwa wetu, mtapelekwa pia pole katika bunge. This program is the best. I know it as a provider of health services in the county of Nairobi. Mara nyingi tunaenda hospitali nalipia watu kutoka mfuko yangu. Wamama wamewekwa wamejifungua hawezi kutoka. Hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Mama akishapata mtoto mrembo, kama leo akizaliwa ataitwa kama Sakaja for instance, si ndio? Huo mtoto akizaliwa ama anaitwa Ruto, akae hospitali wiki nyingine 2, ni haki? Situwe na mfumo ambayo mama akizaa apewe mtoto wake, apatiwe basin, apatiwe diaper na maziwa atoke. Si ni kweli? That is what our fund is aiming towards. So najua pia kuna viongozi ambao wataeleza pole. Na mimi naomba hivi jameni, especially us as leaders, because for you to lead you must be at the front.
tuwe na nimesikia soda imeulizwa hapo, tulieni. Sasa mnafikiri jameni mnaweza kuja anyway. Soda na mkate. Relax. Hapa ni Kanairo. Hapa ni Kanairo. So Your Excellency, we are grateful because as leaders we need to understand, and we will start going out there, especially as governors. Juzi nimeona Governor Kihika akielezea watu wake wa Nakuru manufaa ya hii bima. Of course the first week kutakuwa na, let me tell you, ukiangalia historia, wakati NHIF ilianzishwa kulikuwa na nduru, kulikuwa na kelele, but ika settle down. This social health insurance, unaingia level 2 unatibiwa bila kuulizwa hata swali. Level 3 unatibiwa. Kuna critical care, mtu wa cancer, mtu wa dialysis. Let us support this program. Kwa sababu ya muda, jameni, Esther Pasari so ni mama county. Mama region ya Nairobi. Tumpigeni makofi akija, kisha ndasonga kwa leader of majority. Na unajua huyu Esther Pasari ni mama wa nguvu sana. Kuna kazi tunafanya na yeye kwa sababu tumeona wamama wetu wanaumia Nairobi. Na hiyo ni jambo ambalo lazima tuzungumzie. Na sio Nairobi, Kenya mzima. Mambo ya femicide. Wanaume jameni, itabidi sisi sasa ndo tuanze kutetea kina mama. Mambo unapata mama ameitwa amechinjwa. Ameitwa na boyfriend mahali ameuliwa. Tuache kusema ati suluhisho ni kuambia wasichana wakutane na mtu wa aina hii ama hii. Do not blame the victim. There is no justification of killing a female or anybody in our country. Your Excellency, you are here. The women of Nairobi are crying. The women of Kenya are crying. Tuwapatie security. Tuangalie mambo ya polisi wetu, mambo ya surveillance. Juzi tumepata wengine hapo Langata Cemetery. It is very disheartening and it is time for us to take a stand. So pamoja na Esther tunatengeneza safe house. Kama uko kwa nyumba na unapigwa, usivumilie hapo. Usivumilie kwa sababu kesho utauliwa. Tuko na safe house tumejenga kule Gigiri. Amejenga na NGCDF, nimeka pesa ya county. Ati unasema ati atabadilika huyu mtu, ati alikuwa amekunywa. Ati alikuwa ameangalia. Kesho tuko pamoja. Kesho atakuua. Karibu Esther. Your Excellency, the President of Kenya, William Samoei Ruto, the Prime Cabinet Secretary, my Governor, the Governor for Nakuru County, Members of Parliament, Senators, watu wa kanisa, askofu, wananchi, mrembe mposi, mrembe handi. Your Excellency, I'm glad to have this opportunity to talk. Lakini kwanza wacha niende kwa askofu. Askofu, leo umezungumza vizuri sana. Wajua, leo asubuhi nilisema nipumzike kidogo nione kwa mtandao kanisa yangu pale naendanga. Ikiwa kwa mtandao nilikuwa nimechoka. Alafu nikasikia kuna hii sherekeo leo. Na nikatoka kwa nyumba kwa mbio. Sisi wote watu wa Nairobi, wale wa ODM na wale wa UDA, tuko kwa broad based government. Tumekuja hapa tukusherekee 73 years. Tunawapatia mapongezi. 73 years ni Mungu mwenyewe. Na vile askofu umezungumza, haki umeshika roho yangu. Siku hizi watu wa kanisa wamekuwa hawana hope wao wenyewe. Sasa kama watu wa kanisa wanakosa hope, sisi tutaenda wapi? Askofu umezungumza habari ya hope. Umezungumza habari ya vitu za serikali. Umezungumza habari ya shift. Umezungumza habari ya gender based violence. Umezungumza habari ya unity. Umesema lazima tuwe watu ambao tunaamini tutakuwa na hiyo uwezo ya kusurvive. Tusikose hope. Forward ever, backward never. Nimekusikiza vizuri na ninaomba watu wa kanisa wenyewe ambao wanalinda makanisa kila saa wanatisha rais wetu na wana prophesize vitu ambao si mazuri. Tunasema wao wapate hope. Kwa sababu Mungu wetu kweli anapenda Kenya. Mungu wetu kweli anapenda rais wetu. Mungu wetu kweli ameweka rais wetu na party leader wetu Raila pamoja ili Kenya iende mbele. Na hatuwezi kwenda mbele bila amani. Hiyo amani inatoka kwa Mungu. God is love.
Na kama God is love, hataki nyumba ambayo kila saa inakuwa divided. Anataka tukae pamoja mstari kwanza. Your Excellency, what the governor has just spoken about, femicide, it's not a woman issue. Every time somebody is killed, women leaders are told, where are you? What are you doing? This is a national concern. You know, I saw your counterpart in South Africa actually remove bail completely. And I know it's a constitutional issue and it's a human rights issue, but sometimes we know the persons who are guilty are still being bailed and their cases are taking forever and they are walking scot-free and the woman has been killed, butchered, raped, defiled, dead. I really feel you should take this up. We need a squad. We dealt with terrorism with a terrorism squad. We need a squad in the police force to deal with femicide, to deal with sexual gender-based violence, because it is becoming very scary every single day. Alafu nataka kusema kwa mtandao, wajua kila saa, hata uwezi kujua kama kitu imetendezwa ili wapate likes au ni ukweli. Tafadhali, serikali ni yetu sisi sote. Tusiwe kila saa tunaangusha serikali yetu. Kama tunataka serikali ituchunge, pia sisi tuwe watu ambao tunaheshimu law and order. Hatuwezi kuwa watu ambao tunaweka vitu kwa mtandao ambao labda si haki. Alafu tunatusi serikali kutoka asubuhi mpaka jioni. We have to work together. Femicide, nataka wanaume wasimame. Waanze kuchunga wamama. Waanze kuchunga wasichana. Waanze kuchunga sisi kwa sababu the oldest woman in this country who's been raped is 83 years old. The youngest, 5 months. Tuko na shida. Askofu, lazima tuombe sana ili Mungu ageuze roho ya wanaume. Muanze kuchunga wamama na watoto wenyu. Sai watakuwa likizo, wewe mwanaume chunga watoto. Na hao watoto wote wetu ambao wanapata mimba wakiwa likizo ni wanaume wetu ambao wanatukosea. Wacheni wasichana wetu, wacheni watoto wetu, chunga mama. Mwanaume simama imara, kwa sababu hata kama utashikwa na serikali, Mungu halali na anaona vile mnatenda. Asanteni sana, Mungu awabariki. Congratulations. Asante. Wamekubatiza Mama Region wa Nairobi. Na tuko na region zote, sio? Siku mnahitaji viti. Nimesikia kuna mambo ya viti. Unajua hizi ndogo ndogo msipatie rais. Nimesikia mtu akiuliza grader ya kiwanja. Hizi ndogo mnaachia governor na wabunge. Si ndio hiyo? Sasa grader, rais atatoa wapi grader? Na mko na governor. Nani aliuliza? Hiyo nitakufanyia lachi. Hii grader, county secretary kwa nyuma yako. Akumali kesho leta grader hapo tengenezea vijana kiwanja. In fact, on that note, let me introduce watu wa county government wasimame ambao wako hapa. Tuko na mawaziri, tuko na chief officers. Huyu wa kwanza, tuko na deputy DG, ngoja kwanza. Wewe ni mdosi. Huyu anaitwa Godfrey Akumali. Huyu ndio county secretary. Actually, I need you to introduce them quickly yourself. Haraka haraka. Tumpigie makofi akija. Mheshimiwa Rais, Archbishop wetu, kanisa na viongozi wote mlio hapa, hamjambo. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Godfrey Akumali. Mimi ni County Secretary wa jimbo la Nairobi. Nataka kwa haraka ni wa introduce ndugu zangu. Niko hapa na ndugu yangu Patrick Analo, Chief Officer in charge of Urban Planning. Niko na Bram Simiu, Chief Officer in charge of Disaster. Niko na Oscar Igaida, Chief Officer Sports. Na niko na Waziri Mulama ambaye ni waziri wa Education na Sports. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nyangi. Tuko na Nyangi ambaye ni Vice Chair wa Liquor Board. Karibu sana, asante. Asante sana. Thank you. So, haujasema unaleta grader, but leta tu. Tushatoa amri. Nyangini anajiita mama pombe. Yeye ndio anafunga hii mabaa na disco ziko mtaa, zinapiga kelele usiku, watoto wanakosa kulala.
So vile nimesema, mambo mengine msipatie rais. Wamama region waliniambia kila region inahitaji viti kadhaa na tents. Wamama wanataka tents waweze kufanya pia income generating activities. Hiyo vile niliwapatia ahadi kabla ya Christmas. Tuje na ile basi ikiwa na tents ndani na viti. Si ndio hiyo? Alafu vijana tumekubaliana mwache hii wiki ipite, next week through your kiongozi wa vijana kwa coordinator organize pia tukae. Alafu sasa wazee wetu tafadhali, we'll be so happy. Machief kasisi wote tukae tupange mambo ya kanisa. Wacha nimuite basi leader of majority National Assembly Kimani Ichung'wah, tumpigeni makofi. Na mnaona vile anakaa smart. Si saa zingine awache PCA akuje ADC mara kwa mara. Asante Governor wetu wa Nairobi, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary na wana ADC, hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana Mheshimiwa Rais, mimi sitakuwa mwingi wa maneno. Archbishop wetu, Archbishop John Chabuga na kanisa lote na washirika wetu wote, mimi nimefurahi sana kujumuika nanyi siku ya leo mkisherehekea zaidi ya miaka 70 ya uwepo wa kanisa hili lenyu. Mheshimiwa Rais, wakati nilifika hapa nilikumbuka wakati tulikuwa nafanya by election ya Kibra, vile hili kanisa walitusaidia pale Kibra, na ile dance tulidance na wao pale Karen, na nikakumbuka kwa uwezo wenyu na maombi yenyu ndio mnaona huyu rais ambaye unasikia Brayo bado anamuita naibu wa rais, sababu alimwacha akiwa naibu wa rais, mkamuombea, na hiyo maombi yenyu ndio imemfikisha State House. Na mimi Mheshimiwa Rais, nataka nikubaliane na Archbishop na governor wetu, mwaka ujao hii sherehe imekaribia State House. Lakini pale State House hapo gate C kuna uwanja iko hapo. Mwaka ujao tuende hapo, tukutanike hapo, ili ile pepo nimesikia ikikanyangwa hapa Riswa ikanyangiwe hapo. Kama kuna mapepo pia ipotee. Kwa hivyo nashukuru kuwa nanyi hapa, na pia Bishop nashukuru kwa ujumbe wako, na umetuambia vizuri sana that let us embrace unity as a nation. Whether we encounter challenges or whatever turbulences we encounter, we must always embrace national unity. Now, Bishop, I want to assure you that that is where all the people of Kenya are, in the spirit of embracing national unity. Na pia umetuelezea vizuri, Archbishop, kasema ya kuwa kama kanisa tunalo jukumu ama mnalo jukumu kama viongozi wa kanisa, na kanisa liko na jukumu ya kuweka matumaini kwa watu wa Mungu, sababu bila tumaini maishani tutakosa hata maana ya kuishi. And I want to thank you, Archbishop, because you put it so well that the church must be the one that gives people hope. And I thank you because in your message you are giving us hope. Na hili kanisa ni la kupea washirika na Wakristo na Wakenya tumaini la kuendelea kuishi na maisha. Umesema vizuri pia, Archbishop, ya kuwa hiyo mambo unasikia inaitwa SHA, watu wanachanganyikiwa. Na nataka nimuunge Governor Sakaja mkono, because Archbishop, you told us as a church you support the move to SHIF ni Social Health Insurance Fund. SHA, tusichanganyikiwe, ni kampuni ambayo inaendesha hiyo mambo ya health, inaitwa Social Health Authority. Na governor ametuelezea vizuri. And Your Excellency, want to ask, now that we have sworn in the Deputy President, baadhi ya kazi ambazo utampea kwa IBEC, ashikane na hawa magavana ili watusaidie kuelimisha Wakenya mambo ya Social Health Insurance Fund.
sababu changamoto tulilo nalo ni watu kuwa hawajaelimishwa ya kutosha, na wakawa wanapotoshwa. Ile NHIF tulikuwa nayo, na sasa hii SHIF, sababu ni N tu tulitoa tukaweka S ikakuwa social. Ili Social Health Insurance Fund, vile wewe rais ulituambia, ya kuwa serikali utakayounda itakuwa ni serikali ya kumchunga mama mboga, mtu wa bodaboda, na yule aliye hapa chini ainuliwe, asiwe anafinyiliwa. NHIF imetajirisha watu wengi Kenya hii rais, na wale walitajirika ni wenye mahospitali kubwa kubwa, matajiri, at the expense ya mama mboga na mtu wa bodaboda. Tunafaa kama viongozi tuwaelimisha wa Kenya ya kuwa SHIF inamchunga mwananchi wa kawaida. Yule governor amesema alikuwa analipishwa shilingi 500, na mimi kama mbunge nalipa 500, wengine 1700. Sasa mwaka huu mimi na hawa wabunge wetu na hata huyu governor tunalipa zaidi ya 27,500 ili mama mboga na yeye alipe shilingi 300 peke yake. Sasa kama jameni, mama mboga alikuwa nalipishwa 500, mimi kama mbunge nalipa kama hiyo. Sasa nilipe 20,000 plus mama mboga alipe shilingi 300. Yule mwenye hana uwezo hata kidogo, rais, ile sheria tuliweka ni kuwa serikali ilipie yule mwenye hana uwezo hata kidogo, alipiwe na serikali. Akienda level 2, vile Sakaja amesema, pesa iko pale, hata lipishwa. Nimeona Mombasa juzi mama akitoa ushuhuda, amefanywa heart surgery, akawekwa pacesetter free of charge, akalipiwa na SHIF ama SHIF. Hayo mambo rais ndio ulituelezea ya kuwa utatuletea na serikali yako, na zile sheria tulipitisha tukiwa na hawa wabunge zilikuwa za kuhakikisha ya kuwa wale ambao wako chini wamebebwa na wale ambao wako na uwezo. Shida iliyoko leo, sisi tulio na uwezo ndio tunapata hizi vipaza usauti. Sisi ndio tuko kwa maruninga kila asubuhi na jioni, na sababu ni sisi tunafinyiliwa, tunapotosha wananchi. Nataka tuseme, tuwaambie wananchi ukweli, na nyinyi magavana pia mtusaidie. Sakaja amesema vizuri, the primary beneficiaries ya mambo ya SHIF ni county governments na wananchi wa Kenya. Governor Sakaja ametuambia hapa Mbagathi Hospital, wale watu wote wako Kibra, wako high rise, wakijisajili kwa Social Health Insurance Fund, anapata pesa zaidi. Kwa kila mtu amejisajili kwa hospitali ya Mbagathi, ni pesa zinaenda kwa hiyo hospitali, ipate vifaa, ipate dawa, mwananchi wa kawaida atibiwe free of charge, because that is what we promise the people of Kenya under the Universal Health Coverage program that President William Ruto promised us. Kwa hivyo ningeomba pia tukiwa viongozi tujielimishe, tuelewe, ili tuweze kuelezea wananchi mambo yaliyoko ya ukweli. Ukweli si uongo. Si ni vizuri tuambie ukweli, ili tusiwapotoshe na mambo ya uchochezi, mambo ambayo itakuja iwapoteze nyinyi, sisi tukiangalia yetu makuu. Hata mimi rais, si vizuri kulipa shilingi 27,500. Ile pay slip yangu ilikuwa imebaki pesa kidogo, lakini nikikumbuka 27,000 yenye nalipa inasaidia mama mboga ako Kikuyu mwenye angeniita harambee nimpe 50,000, kijana wa bodaboda anguke na bodaboda aniite harambee nimpe shilingi 50,000. Nasema ni afadhali nitoe hii kidogo nichangie mwenye ameniajiri na yeye afaidike. Sio ni sawa? Mumekubalia rais na sisi tusukume hii agenda ya Social Health Insurance Fund ili tubadili Kenya. Kwa hivyo magavana, Governor Sakaja, Governor Suza na magavana wetu wengine wote, nitawaomba tushirikiane ili tuweze kuwaelimisha wananchi waelewe
haya mabadiliko yote vile Archbishop ametunenea leo ni ya kusaidia nchi yetu. Sitaki niseme zaidi ya hayo. Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi kujumuika na wewe pamoja na Prime Cabinet Secretary na wana Nairobi na hili kanisa. Mimi ni kweli mimi ni member wa PCA. Lakini sababu nakaa hapo karibu Kangemi, mimi naona hiyo kanisa iko hapo karibu Kangemi, pale Mountain View opposite hapo naonanga. Sunday ingine mimi nitaingia hapo. Muniwekee membership niwe member wa hii kanisa. Hata kasisi wa Kangemi yako hapa. Na ameniambia ako na kanisa pale kwetu hapo Rungiri, karibu Kabete hapo, na nimemwahidi kasisi nitakutembelea nikuwe member wa hapo Rungiri, lakini saa ingine najumuika na watu ya Kangemi ili tusonge pamoja kama nchi moja, nchi ya amani, nchi ya upendo, nchi ambaye kila Mkenya atajivunia kuwa Mkenya. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki. Asante sana. Na nimeona tuko na wabunge wengi wa Kiambu County. Tuko na makanisa mengi tunaita ya diaspora ya Nairobi hapo. Ruaka, Gashie. Si kweli? Mtutungie pia hizi kanisa zetu tafadhali. Ningependa kumwalika basi ku represent senators. Wanasema hawajatambulika. Senator Aaron ili Karen ajue pia tumemtambua na senators wote wengine. Just 1 minute. I know time has gone. Na unakuanga brief. Asante Governor. Mheshimiwa Rais, uongozi wa kanisa ya ADC kiongozwa na Archbishop pamoja na waumini wote, naomba niwasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Mheshimiwa Rais, mimi nimefurahi kuandamana na wewe kuja katika kanisa hii kwa sababu ingawaje sisi huomba na huenda katika makanisa yetu, kuna tendo moja ambayo linafanyika katika kanisa hili ambapo halifanyiki katika kanisa lingine lolote. Na hiyo ni kitendo hii ya kufukuza shetani. Mimi naona Rais, kama ungekuja hii kanisa mapema, hii mashida mingi ambayo umepitia kwa Kenya ingekuwa imeisha zamani sana. So mimi ningependa tu kukuomba Rais, ukitembea kidogo alafu upatane na mashida ingine tena, we rudi kwa hii kanisa. Wakikanyaga chini safari moja, mambo yako inaenda vizuri. Kwa niaba ya maseneta, mimi natoa pongezi zangu na senators wote ambao wako hapa. Nafikiri tuko na seneta mmoja peke yake. Senator, simama tu alafu wave nikufanyie introduction. Anaitwa Senator Karen Nyamu. Yeye ni senator mteule. Kwa niaba ya bunge la Senate, tunatoa pongezi kwa kanisa hii. Kuna mwingine? Hapana. Ilikuwa Senator Karen peke yake. Sisi tunatoa pongezi kwa kanisa na kusema tunawatakia kila laheri katika mambo yenu. Wakati ujenzi utaanza, vile Governor Sakaja amesema, tutafika hapo tushikiliane nanyi ili taifa letu liweze kusonga mbele. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Acha tu hapo. Ule anakuja kwa hapo. Namkaribisha Governor Susan Kihika, tumpigeni makofi. Asante Governor, Askofu Mkuu, viongozi wote wa kanisa na members wa kanisa wote. God is good and all the time. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, our Prime Cabinet Secretary, our Governor, my colleague wa hapa Nairobi, viongozi, majority leaders wa Senate na National Assembly, all the members of the National Assembly as well as the Senate. Mimi Askofu Mkuu nimefurahi sana pia kuwa na nyinyi leo. It was really just exciting kuwa in this worship space today. Na ile pia umetusomea makes a lot of sense. Na pia wacha nikuambia asanti kwa kutuombea pia kama viongozi. Wakati huu maneno haijakuwa rahisi sana. But as you have said, tunataka a peaceful and united Kenya.
Na nikiangalia kila mtu na nikisikia kila mtu venye ameongea, wale wote wameongea leo, everybody is there. You are preaching to the choir. You are preaching to the converted. Sisi wote, we want a united Kenya, a peaceful Kenya. Kama uko Nairobi, kama uko Vihiga, kama uko Nyeri, kama uko Nakuru, kama uko Kakamega, wherever you are in this republic, that is what we want. So Your Excellency, the President, tunakushukuru for bringing the country together. Sasa ni wakati wa kufanya kazi, wakati wa siasa sasa tuache huko nyuma. Askofu mkuu venye ulisema, there is definitely going to be times of turbulence, but God is always there. And I believe, Your Excellency, we have gone now past the turbulence and now we are ready to work kabisa. Let me add, Your Excellency, my voice to the femicide issue that is happening in the country right now. Your Excellency, I wish you would declare it a national crisis. Kwa sababu wale wa mama wameuawa in this year alone, ni jambo hatujawahi ona. And especially vile wanauawa. Even I believe last night we saw something that as a people hatujawahi ona. You know, hatujawahi ona mahali mtu anachemsha mwili ya binadamu. You know, so it is really not okay, Your Excellency. Tunataka you whip to shape, be it the security agencies that are supposed to be dealing with these issues. Tunataka kuona the perpetrators of femicide brought to book. Any other life lost is one life too many, and we cannot afford that. And as our sisters are being murdered, our children are being murdered, our mothers and our wives, Your Excellency, hatuwezi kuendelea kunyamaza. Lakini as others have said, we need the men to join as women and bring your voice as well to help us end this. Na vile tumesema, watoto wako nyumbani saizi. Let us as parents keep a watchful eye on our children and especially our girls. But also, Your Excellency, kuna shida kidogo pia kwa vijana. They may not be being murdered, but there is a lot of bad things that are happening as well. Kwa hivyo kama kanisa, askofu mkuu, ningetaka tu kuuliza muendelee kutuombea as a nation, so that hii roho ya ushetani hata hiyo ikuje, yani hiyo riswa kabisa, for that roho iende kabisa, because we are Africans, we have not seen this, not that it is acceptable anywhere, but it is a phenomenon yenye tunaona hatujaona. And for the men, perhaps there is a problem. Maybe we empowered the girl child and we must never blame the victim, and the men don't know how to deal with the girls. I don't know what the problem is, but for sure there is a problem, there is a crisis. Your Excellency, help us get our girls safe. Tunaogopa hata kutoka kwa nyumba jioni. Tumeona hata zingine where somebody comes into a house at 4 p.m. mchana and they come and abuse or assault the girl in the house. So Your Excellency, mimi sitapitisha hapo, lakini as a governor, as a mother, as a sister and a wife, I am really feeling I'm in a space where we need prayers, but we also need to see our security agencies get serious. We need to see perpetrators being hauled into court, being jailed for life or whatever, so that it works as a deterrent for any other person who could think that the life of a girl, of a woman, of a child in this country is worthless. So asante sana, askofu mkuu, asante, na pia my colleague Sakaja, nataka ku add my name to when you start building the church. Remember me. I like to build churches as well, because I believe that is how we get our blessings. Nitasimama na nyinyi. Na kanisa ya Divine, God bless you. Tunawapenda sana. I have not felt so much joy in a while. It's been a turbulent time in Kenya, but you have made us feel so good, so positive. And as I have been saying, I think as Kenyans we need to be more positive. Sindio? And asante for saying even the churches need to give us hope as we come to you for hope. Thank you and God bless you. Asante. Asante sana, Governor Kika. Pole, tulikuwa senators pamoja, so sometimes I forget. But what she said is extremely important. Hawa watu wanaelewa, Your Excellency. Mtu mtaani anaharibu mtoto, anajulikana, aenda police station, anarudishwa mtaani. Akirudi mtaani, we know what they are going to do again. These people should be denied bail, Your Excellency. If I gave you a copy of the cases I see in a day, especially kwa informal settlements,
you will shed a tear. It is very sad. I think enough is enough. Where it has reached, let us, I know kuna sheria na kuna bail nini, but some of these things, sisi tukiwapata watu wafikisha kwa polisi. Hapana. Because wanatoribia mtoto wa 4 years old, 5 years old, Your Excellency. That child's future is gone. Juzi mtu ati amechemsha mama. Tumepata Langata Cemetery. This must come to an end. Na wanaume. A strong man is that one who protects a woman. Tuko pamoja? Msifiche mtu ati ni ndugu yangu, tutamrekebisha. Ati ni kazini yangu. Kesho itakuwa ni mtoto wako ameendea. Kila mwanaume hapa uko na dada, uko na mama, na unaweza kuwa uko na mtoto msichana. Let us take this thing seriously. Since I will not talk again, Your Excellency, kwa sababu pale imefika mshahara wangu imeisha. Ikienda juu haitarudi chini. Watu wangu nawapenda sana. Asanteni sana kwa kusimama na sisi na serikali ya Nairobi. Thank you so much. Thank you so much. Tuzidi kushirikiana mtaani. Simefurahia watoto wanakula kila siku. Hata rais ukinipatia ruhusa, kwa sababu primary schools zimefungwa, hii wiki ya mtihani inazalisha pia secondary. Wale ambao wanafanya exam. Ndio wanafanya exam na nahitaji ruhusa yako, secondary iko kwako. Ili wapate na hii wanadishi na shilingi 5 tu. Yule hustler wa kawaida wa Nairobi anajua hata akikosa kazi, mtoto amekula, ameshiba na anasoma. Niko na deputy governor wangu wako hapa, hajapata nafasi ya kuzungumza, anaitwa Njoroge Mshiri. Tafadhali just quickly say hi because I want to send it to another place ambapo haitarudi kwetu. Huyu anaitwa Njoroge Mshiri, is a wonderful deputy. Ni kama Kindiki tu, ni mzuri. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, I will ride on all the protocols established there before. Your Excellency, we are happy that you're with us here today in Nairobi, and we are happy that we are celebrating with the African Divine Church 72 years of being in the city. Kama vile umesikia gavana wangu amesema, mimi najipanga hapo nyuma ya huyu namna hii. Kama vile ulisema, naendelea namna hiyo. Sasa, I want to just say one thing about change and the changes that we are implementing in this country, Your Excellency. When you have significant change, there's bound to be a bit of pain. And the people must understand that that pain is what is midwifing the good life that you're going to get before. I have been involved in a lot of change programs before. I have seen them and I know it's not always easy. So the health program that is being implemented, the introduction of public-private partnerships to help improve our infrastructure and other activities, those are just things that we need to support so that we stop our people from living the way they have been living in the past. In Nairobi County, we have been dealing with markets, and people are used to doing things in a certain way. And just because you have been doing it that way doesn't mean it's right. Your Excellency, you told us to build markets in the city. You are helping us. They are going on. And those markets need to be used and ease traffic and congestion in some parts of the city. We thank you for that support, and we want to assure you that we'll continue with that program to make sure that our people get off the streets and get into the markets that you're building alongside with our governor so that people can work in decent places. With those very few remarks, Your Excellency, thank you for the opportunity. Asante sana, DG. Mavijana mtulie, hii ni kanisa. Nimewaona, mrelax. Vile tumesema, hamtatoka tu hivyo, hii jua ni kali sana. Ni kali sana. Ni kali sana. So mnajua vile ufanya. Mungu awabariki. Sasa niko na zinatosha, kila mtu atapata soda yake, ni all of that refreshment as you celebrate 73 years. It's a celebration. Mimi niko na fursa hii kubwa sana kumwalika baba yetu, ndugu yetu mkubwa, kiongozi wetu Wycliffe Musalia Mudavadi. Tupigeni makofi. Haya. Askofu mkuu wa ADC,
Bishop Chabuga na viongozi wote wa ADC, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, viongozi wote ambao wamekuwa hapa kwa jukwaa wamejulishwa, wamenena na wengine hawakunena, waumini wote siku ya leo ambao wako hapa na wale wanatazama kwa runinga, hamjambo. Mirembe. Mirembe ja Yesu. Mirembe ja Nyasaye. Leo ni kweli mimi ni mwana wa Hana. Asante. Leo tumekuja hapa kwa sababu ni siku kuu ya ADC kusherehekea miaka 73 tangu kanisa lenu lianzishe. Na nikiangalia kwa historia, mwaka wa 1945 Oktoba 24 United Nations ilibuniwa, na nyinyi mkabuniwa miaka mitatu baada ya United Nations kama independent church. Kwa hivyo hii ni sherehe kubwa kwa sababu nyinyi na United Nations ni rika moja. Miaka mitatu tu ndio inaoweka tofauti, lakini tumeonyesha kwamba kwa miaka hiyo yote usimamizi wa kanisa lenu umekuwa imara na mmekuwa na sheria ya kikanisa ambayo imehakikisha kwamba transition inakuwa nzuri, na sasa tuko hapa siku ya leo na tuna matumaini kwamba miaka zingine 73 ziko kule mbele zinakuja. Nataka pia niwashukuru kwa sababu leo kupitia kwa Archbishop wenu mumedhibitisha kwamba lengo lenu ni kusaidia Wakenya wote bila pingamizi, bila ukabila, kuhakikisha wote kwanza wanamheshimu Mwenyezi Mungu, la pili wanaheshimu serikali, na hiyo ni jambo la muhimu sana. Kwa hivyo Bishop, this is an important message. Stability of a nation, the peace and security of a nation is paramount. We do not want to have a country where even going to church is a problem. We do not want to have a country where even going to a mosque or a temple is a problem. We all need peace and stability. Na mwanzo ni vile tumeanza siku ya leo. Bishop na viongozi, I thank you for the kind words. Mimi ni wenu, but thank you for the kind words. I did not expect them. Hayo tuombe Mungu atulinde sisi sote. Kwa mambo ya kitaifa nitataja tu one phrase or two. Kuna msemo ambao wanasema corruption fights back. Yaani ufisadi haulali tu. Ufisadi ama wafisadi wakiona kwamba mlango wao unazidi kuzibwa, huanza kupigana. Na mmesikia wanenaji wakisema vile NHIF ilikuwa ikiporwa. Na sasa kupitia kwa bunge sheria mpya imetokea ambayo inataka ibadilishe na izibe zile mashimo. Mkiona hii kelele ambayo imekuwa, it is true we have to roll out faster. Lakini mkiona hii kelele, it is also because corruption is fighting back. Hawataki mubadilishe, muende kwa mfumo ambao utasaidia kila wote. Kwa hivyo tuchunge sana, because corruption fights back. La mwisho, nataka tukisimama hapa kabla sijamuita rais wa Jamhuri ya Kenya, tutambue kwamba ni lazima kama taifa tuwe a nation that respects the law, the rule of the law, and the processes that are demanded by the law. Tukiheshimu bunge,
tuheshimu. Tukiheshimu county assembly, tuheshimu. Tuheshimu executive, tuheshimu mahakama. Kenya itakuwa vizuri kama tutafanya vile. Na tumekuwa tukitembea. Juzi tumekuwa pahali, sitaki kutaja mataifa. Kubadilisha uchumi wa nchi sio kitu rahisi. Tumekuwa kwa nchi hawana mafuta, hawana petroli. Public transport ime collapse. Tumeona mataifa bara la Afrika saa hizi watoto milioni 100 hawaendi shule kwa sababu ya ghasia na vita. Tushikane kama Wakenya, tuhakikishe kwamba hatufiki kiwango kama kile. Tuepukane kabisa, tuwe na utaratibu na tuheshimu serikali, tuheshimu rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, ili ndio tuwe na manufaa tukienda mbele. Kwa hivyo yangu yalikuwa yale, na mimi nataka niwaambie kusingiri hala no, kugumirana mikono no, kabisa kabisa. Na ombogo huyu ndi ndambo landi kuhande bzakuye no ndabora adugado ndondi ndabora ndi kuhande kubwaha huyu ndi bas nokokora ndio korobabu rehi swala bande bagiriza kunina misara zimbiru bako teleka ben. Kwa hivyo nataka sasa sote, sijui tutakuwa na wimbo gani wa Kikristo, tumkaribishe Mheshimiwa William Samoei Ruto aje mbele atuhutubie. Nani wapi kwaya? Aya, asante. Aya, asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini, asanteni sana. Baba wetu Askofu Chabuga na viongozi wote wa kanisa, ndugu viongozi wa Kristo wa Divine, hamjambo. Murembe. Muri mwoyo. Muri baramu. Musangalire. Mwami Yesu itsomiwe. Bwana Yesu asifiwe jameni. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Naona mmekuja kweli. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi tufike hapa kanisani kwa ibada hii maalum ya kusherekea miaka 73 ya kanisa letu la Divine. Vile mnajua mimi ni mshirika wa kanisa la AIC. Ililetwa na wamissionari. Hii yenu imeundwa na Muafrika hapa nyumbani. Na mimi nawaheshimu sana, mmejenga kanisa kubwa. Nataka niwashukuru sana. Sio mara yangu ya kwanza kuvaa hii kofia. Kuna siku mlikuja mkanivalisha hii kofia kule Karen, si namna hiyo? Na mkaniambia niungane na Divine. Na mkanipatia nafasi ya kuwa evangelist. Ndio? Mwinjilisi hapo chini. Si ndio? Na nimefurahi sasa leo kufika hapa. Wakati huo, na mumesema hapa, ndugu yangu Douglas Peru amesema ati wakati ule
Mulinitembelea, nilikuwa naibu wa rais. Si ni kweli? Naona hata mshirika moja hapa Brian, baada hata amekwamia hapo tu, anaona huyu mtu ni ule ule. Nafikiri ni kwa sababu sijabadilisha sura. Lakini kwa mapenzi ya Mungu na kwa maombi yenu na kwa kura zenu, ambayo mimi nashukuru sana, leo nimekuja katika kanisa la Divine kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Nasema asante sana. Mimi nimefurahi sana kuweka historia hii ya kuwa rais wa kwanza kuungana na ibada ya kanisa la Divine. I am very proud of that record. And I don't take it for granted that God has given me the opportunity to participate as president in a fellowship of this great church built by Kenyans. Mimi nasema asante sana. Mimi vile vile nawashukuru sana kwa sababu mimi mulinialika mpaka nikafika headquarters ya Divine kule Boyani. Na nimepata taarifa hapa ya kwamba pale wakati tulikuja tukaweka jiwe la msingi. Na nimepata habari ya kwamba mmefanya kazi bidii kubwa. Mmeweka pesa karibu milioni 20 katika ujenzi wa hiyo cathedral yenu pale. Na askofu amenipatia maneno, akaniambia kuna maneno lazima ifanyike pale. Si ndio? Mimi nataka niwaambie kwamba kama serikali tunatambua kazi kanisa inafanya na tunaheshimu mahali pa kanisa kama serikali ya Kenya, kwa sababu katiba kipengele ya kwanza, the first article of the constitution says, we the people of Kenya, acknowledging the supremacy of the Almighty God. Hapo ndio tunaanza na katiba yetu, kutambua mahali pa Mwenyezi Mungu na mahali pa kanisa letu na all religious organizations in our republic. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mahali pa kanisa haitahujumiwa na serikali ya Kenya. We are going to work with the church, we are going to respect the church, and we are going to partner with the church in all the areas, kuwahamasisha wananchi katika mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, katika sera za serikali, mambo ya miradi ya maendeleo, na vile vile kuwashukuru kwa sababu mnasimamia mashule zetu, mnasimamia mahospitali zetu na kazi zingine nyingi. Mmesikia hata hapa tuko na makasisi ambao wanatusaidia katika kuendesha serikali zetu ya kitaifa na county. So we are all of us united in the service of the people of Kenya. Na kwa hivyo nimeshukuru sana kufika hapa leo. I am very proud kuvaa hii kofia kama mmoja wenu, tukiwa tunashiriki pamoja katika kupeleka mambo yetu ya Kenya mbele. Mimi nataka niwashukuru sana vile askofu amesema. Askofu amesema tufanye kazi zetu kwa kujumuisha na kuunganisha wananchi wote. Nyinyi mnajua neno la Mungu katika Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi, wale wanaunganisha watu, kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. So to all of you who are working for the unity of the people of Kenya, as the words of Matthew says, you will truly be blessed, and your names shall be in a place as the children of God. So sote kama viongozi tuliopata baraka ya uongozi, tuunganishe
wananchi wetu wa Kenya. Mimi nataka niwahakikishie vile niliwaeleza, and I want to say today in church, kwamba nilisema maneno ya Zaburi 113 mstari wa 7 na 8 inayosema Mungu atawainua wanyonge kutoka mavumbini mpaka wataketi meza moja na wafalme. That is the mission of this government, because I made a pledge and a commitment that we are going to lift those at the bottom so that we can lift them up. Na ndio sababu munaona tumeweka mpango yetu kwa kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Ndio munaona tumeweka mpango kamili ya kuhakikisha kwamba tuko na funding model mpya ambayo itahakikisha hata mtoto wa maskini ataweza kusoma university, ataweza kusoma TVET, kwa sababu tumetengeneza mfumo that is going to make sure no child is left behind. Ndio sababu tumeweka pesa nyingi kuajiri walimu wetu. For the first time in the history of Kenya, tumeajiri walimu 56,000 mara moja. It has never happened. Na Januari tumeshatangaza tena tutaajiri walimu wengine 20,000, because we want to make sure that every child in Kenya, irrespective of their background, wanapata nafasi ya kusoma as a government, as we focus on ensuring that no Kenyan is left behind. Ndio sababu munaona tumebadilisha mfumo wa mambo ya afya ya Kenya. Pale mbeleni mambo ya bima ya afya ilikuwa ni kwa wale wenye uwezo. Kwa sasa kupitia mfumo huu mpya, mambo ya bima ya afya itafikia kila Mkenya. Sio lazima ukuwe na kazi, sio lazima ukuwe na uwezo. Yule ambaye huna uwezo wa kulipa hiyo pesa ya SHIF, sasa serikali ya Kenya itakulipia. Na hakuna Mkenya tena. Najua pale nyuma kulikuwa Mkenya anaenda hospitali, ako na saratani, ako na hypertension, ako na ugonjwa wa sukari, ile inaitwa diabetes. Anakaa hospitali alafu mwisho anaambiwa, sasa kwa hii kadi yako pesa imeisha. Wewe sasa enda nyumbani ungojee kifo. How heartless can we be? Na ndio tumesema katika mfumo wetu huu mpya, hakuna Mkenya atatolewa tena hospitalini ati kwa sababu pesa yake imeisha. Sasa tuko na mfumo ambayo itawezesha kila Mkenya atibiwe, asiwe na pesa, awe na pesa, because that is what a society, that is what our constitution demands of us as government. Na hiyo ndio mpango ambayo tuko naye. And I want to promise you, we are going to change this country. Ndio sababu tumeweka mfumo. Leo Nairobi hii, Aladwa yuko hapa. Leo Nairobi hii, hapa Mukuru, kule Kibera, tunajenga nyumba affordable housing, ambayo mwananchi mdogo na shilingi 3,000 analipa saa hizi kwa nyumba yenye haina maji, haina stima, haina choo. Kwa hiyo 3,000 hapa mbele, na mtaniona Disemba mwaka huu, tutaanza na nyumba 1,000 kwanza hapa Nairobi. Mwananchi wa kawaida, mwananchi ambaye analipa leo nyumba ya mabati na matope, ataingia kwa orofa 11, aishi pale na hiyo 3,000 yake, kwa sababu we want to make a difference in the Republic of Kenya. That is the transformation our nation is going to go through. And I am confident that we are going to take this nation to the next level. Kwa hivyo mimi nawauliza ndugu zangu viongozi, sisi tuliopata nafasi hii, sasa maneno ya siasa tuweke kando. Hiyo maneno ingine yote tumemalizana nayo. Sasa tuungane
Na nawashukuru viongozi wamesema hapa. Mheshimiwa Raila Odinga alikubaliana na mimi tuunganishe taifa letu la Kenya. Tuhakikishe ya kwamba tunapeleka taifa letu la Kenya mbele bila ya kujali wewe ni wa siasa upande gani, wewe ni wa mrengo gani, kwa sababu katika manifesto ya Azimio ilikuwa housing. Manifesto ya Kenya Kwanza ilikuwa housing. Manifesto ya Azimio ilikuwa mambo ya afya. Manifesto ya Kenya Kwanza ilikuwa mambo ya afya. Sasa mbona tusiungane, tutekeleze yale yaliyoko katika manifesto yetu, tubadilishe Kenya, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tumeelewana jameni, watu wa Divine? Munasema tushirikiane, tupeleke Kenya mbele. Nikiongea na nyinyi saa hizi hapa katika mji wetu wa Nairobi, mimi najua kanisa la Divine liko hapa Nairobi na tuko na viongozi wengi. Mambo matatu ya muhimu nataka niwaambie kama watu wa Nairobi. Tumekuwa na shida ya changamoto ya mambo ya maji. The good news I want to tell you now, ile Northern Connector ambaye ilikuwa tunangojea miaka nyingi, tumekamilisha. Sasa 140,000 million liters of water, additional water, is now coming to this city of Nairobi. Wale watu wamekuwa wakihangaika hapa Kibra, kule Lang'ata na sehemu zingine. Now we are sorting it out, working with the county government of Nairobi. Ya pili, hapa Nairobi, nyinyi mnajua, Nairobi River ni mahali chafu, takataka, mahali yenye uvundo. Mimi nataka niwaambie sasa, kuanzia wiki ijayo, tumeweka kandarasi to clean the Nairobi River, working with young people in this city. Vijana wa kwanza 10,000 wako kazini. Vijana wengine 20,000 tutawaweka kazini kutoka hapa Nairobi, ndio tuweze kupanga ajira nyinyi vijana na vile vile kusafisha mji wetu wa Nairobi. Nairobi is the capital city of the world matters environment. Katika Nairobi City ndio tuko na UNEP. Hii UNEP ndio the headquarters ya mambo ya mazingira duniani kote. We cannot have a city that is dirty in the headquarters of environment in the world. It's not possible. Na ndio sababu we have put our eyes on, we have set our eyes on making sure that we deal with the challenges of Nairobi, even as we do more housing in the city of Nairobi. Kwa hivyo, ndugu zangu, mimi nawauliza, tushirikiane, tufanye kazi hii pamoja. And I want to promise you, mimi, I am focused. Na mimi sitaondoa macho yangu kwa focus yangu. Kuwe na hii, kupande, kushuke, kulia, kushoto, forward. Tunasonga mbele. Because, as I said, I am a man on a mission. And my mission is to transform this country. I know it's not going to be easy, but it is doable. And we are going to do it together. So tutashirikiana pamoja, sisi wote tukienda mbele. Kwa hivyo nawasihi viongozi, wananchi, tuungane. Nimewasikiza kwa makini. Ni kweli tuko na shida kubwa. Vijana wetu hasa wasichana wanauawa kiholela. Wasichana, watu ambao tungekuwa tunawaonyesha mapenzi, tungekuwa tunawapenda, sasa imekuwa ni mambo ya mauaji. How can it be that our girls, the women of Kenya, that expect us to love them, that now they are dying in the hands of men? We have a criminal problem and we have a moral problem. We need to address both of them. As government, I want to promise you we will go out of our way, provide resources for our police to deal with this challenge. But equally, as parents, starting with myself, as parents, as Kenyans, we must also deal with the moral issue. Let us not just finger point as to who should do what. We should also begin by saying, what will I do as a citizen so that we can stop this menace? Because it is hurting our girls, it is hurting our families, it is hurting us
as a citizenry. So tutashirikiana, and we are going to have a comprehensive program on how we are going to address this in a wholesome manner so that we deal with the criminal issues, but we also apply our minds to the moral issues in our society. Mwisho kabisa, mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Nairobi. Sakaja amesema ya kwamba anataka kutusaidia katika ile dish yake. Wewe tengeneza dish, watu wakule dish, si ndio? Na amesema nyinyi atapanga mambo yenu hapa. So si namna hiyo? Mimi nitamsaidia ndiye apange hiyo maneno kabisa ikamilike ikiendana vizuri. Kuna mambo mawili ya mwisho. Mnajua tuko na kanisa pale Boyani, cathedral yetu. Nilikuja pale nikaweka jiwe la msingi. Si ndio? Na askofu hapa ameniuliza vile hiyo kanisa itakamilika. So nimemwambia askofu, hatuwezi kufanya harambee tena ya hiyo kanisa. Mimi niko na marafiki wa kutosha. Si ndio? Mimi niko na marafiki ya kutosha. Na mimi nawaomba, nimesikia Peru akisema ati mnataka kunipromote niwe kasisi. Hapana. Muniwache tu hapo kwa evangelist. Tunaelewana? Muniwache hapo kwa evangelist. Kwa sababu bado mimi niko na kazi ya kufanya ya evangelism. Nataka nifanye evangelism ya digital jobs, export of labor, UHC, nifanye evangelism ya housing. Nikimaliza hii kazi ya evangelism, hiyo kazi yote ikisonga mbele, basi mnaweza kunipromote niwe kasisi. For now, I want to remain an evangelist. Si namna hiyo? Sasa hiyo kanisa nimesema niko na marafiki wengi. Musalia yuko hapa, Sakaja yuko hapa, Ishungwa yuko hapa, Aaron leaders wote, niko na marafiki wengi. Na huyu Haladwa ndiye atakuwa anaongoza kwaya. Ya wale watu ya kujenga kanisa. Si ndio? So utatufundisha hiyo wimbo, naona uliimba vizuri, watu wakashikilia. So hiyo kanisa kwa mapenzi ya Mungu, tutatafutana marafiki, tujenge hiyo kanisa, tukamilishe, tuwapatie ufunguo, muendelee na kwa hiyo cathedral yenu. Si ndio? Hiyo, na pia vile Sakaja amesema hapa Nairobi mtapangana na watu ya ofisi yangu, nimemwambia ndio tuweze kusukuma mambo yenu mbele. Pia deputy governor wetu amesema kuhusu masoko, tulikubaliana masoko tunajenga mpya Nairobi 20, county government 10 na sisi 10. Yangu ya kwanza 4 nimefanya advertisement inasonga. Nitafanya hiyo ingine 6 tayari kule kwa Karauri. Tumeanza soko kule Maji Mazuri. Hapo Jogoo Road tumeanza soko, hata wewe Aladwa unajua. Hapa South B tumeanza soko. Tunapangia maneno ya soko. Kule Riruta pia tunaweka soko. Huyu KJ anajua. So yale soko zingine tunakubaliana na hawa waheshimiwa mahali ya kujenga, so that we make sure that hata mama mboga anafanya kazi mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima na kuna mambo ya usafi, so that we can all move together. Kwa hivyo askofu na viongozi wa kanisa la Divine, asanteni sana. Mimi nataka niwasihi muendelee kuombea taifa letu la Kenya, kutuombea sisi tuliopata nafasi ya kuwa viongozi, ndio tujue mapenzi ya Mungu na tutekeleze mapenzi ya Mungu. Otherwise, asanteni sana, tunawapenda sana, na nimekubali ile mkutano ya mwaka ujao. Munasema hii mkutano ya mwaka ujao tufanye wapi? Niko na kiwanja kubwa nimetengeneza, nimepanda nyasi. Si ndio? Bas inakaa kama carpet hapo. Sasa nyinyi mjipange. Next year hii mkutano tunafanya State House. Nimesikia Sakaja alisema ati kuna kiwanja ingine hapa kando
ati tupeleke hiyo kiwanja. Hapana, hapana, tupeleke kabisa katikati huko. Ndio, kwa sababu hiyo State House ni mahali ya maombi. Ndio mkuje kabisa, ule shetani tumwambie riswa. Ndio, ama mnasemaje watu wa divide? Namna hiyo, hulialala, ulipo moja kabisa. Asanteni sana, Nyasaye mulinde. Maombi ya kufunga ibada, maombi ya kufunga ibada, na nitaomba tubaki mahali tulipo, tumpatie rais nafasi ya kutoka baada ya maombi. Asante. Asante sana Reverend Henry Odhiambo. Tutafunga ibada hii rasmi kwa maombi. Asante. Mwenyezi Mungu mwenye uwezo na mamlaka iliyo mbinguni, Bwana umetupa kibali kwa siku ya leo tarehe 3. Tumeona wema wako, tunasema unastahili sifa. Wacha neema lako likatoshe wakati huu tunapoadhimisha siku zetu za miaka 73 tukiwa na askofu na tukiwa na kiongozi wa nchi wa Kenya. Bwana, nimewakabidhi mikononi mwako hotuba mazuri ambao tumeyapata kutoka kwa hawa viongozi. Mungu wa Israeli, wewe weka muhuri na jambo hilo litekeleze kwa mapenzi yako. Tutasema wewe ni Bwana wetu. Najua ya kwamba kuna safari zitaandaliwa kwa wajumbe wanapoondoka. Shetani asiwaone, bali wakutane na mapenzi yako. Tutasema wewe ni Bwana. Viongozi kila moja anapoondoka hapa, washirika wa ADC, wageni waliopendwa kwa siku njema wa leo, hata na serikali, hata na baba wetu askofu, tunawaombea waliko wako wa Bwana, na mikono wako iandamane pamoja nao wanapoondoka, na sifa na utukufu litakurudia. Wewe ni Mungu wetu, na yote yawezekane katika damu la Yesu nimeomba hata na kuamini. Amen. Asante sana.